בספר דברים פרק 20. Now let's open in Deuteronomy chapter 20. אנחנו ניגש היום לשלוש מקומות. We'll be studying from three main places today. הראשון זה מספר דברים פרק 20. One is in Deuteronomy 20. השני אחר כך אני And I'll tell you the other ones later. אני יודע מה חבר'ה יתחילו לעשות, תלכו לי לסוף וישבו את ההתחלה. Because I know that if I tell you, then you'll go and start reading there and you won't get the beginning. בספר דברים פרק 20, אלוהים נותן ציוויים, נכון? התורה אומרים שבתורה ישנם 613 מצוות. ו-13 מצוות. Deuteronomy 20, God gives laws, God gives instructions. And as we know, the Torah has 613 such instructions according to Jewish tradition. יש בנושא של קורבנות, יש בנושא של יחסי אישות, יש גם פה נושא מלחמה. There are certain laws that are about sacrifices, there are other laws governing our relationships to each other, and these are laws about how to make war. איך לצאת למלחמה? How do you go to war? רבותיי, זה חלק מהחיים שם, מאז שהחטא התחיל, זה פונקציה יומיומית. Sadly, but as soon as sin entered the world and ever since, war is part of our life. והמלחמה היא לא רק עם ארטילריה ומטוסים, לפעמים היא בבית. Now, it's not always just with artillery and airplanes and rockets. Sometimes it's war at home, right? ואנחנו נלמד שהעיקרון הוא אותו עיקרון. And the principle for all wars is the same. יחד עם זאת, מה לעשות? אני תמיד מחפש את החוש הומור של אלוהים בדברו. ויש המון חוש הומור של אלוהים. רק אל תנסה להצחיק אותו. כל מי שמנסה להצחיק את אלוהים בסוף מת. פשוט תהנה מהחוש הומור של אלוהים, אבל אל תנסה להצחיק את אלוהים. Now when I look at these things, I even see that God has a sense of humor. Even when he speaks about these things, and that's good. Now, when we talk about the sense of humor of God, never try to make God laugh. There were a few people in the Bible that made God laugh, and the next moment you knew they were dead. So never try to make God laugh. זה יכול להיות הצחוק האחרון שלך, תיזהר. It may be your last laugh. למשל, תהילים פרק ב'. You have that in Psalm chapter 2, for example. People are pointing at God and saying, you and your Messiah. Dead. לא כדאי להצחיק אותו. So it's no good to make God laugh. אבל תבינו את חוש הומור שלו, אני אומר במובן החיובי, זה עוזר לחיים שלנו. But understanding God's sense of humor, where it is a positive thing, it helps us. It helps us in our life. So I'll go over verse by verse. כי תצא למלחמה על אויביך. It says, when you go out to battle against your enemies, אלוהים לא אומר, אולי יכול להיות אתה עומד לצאת למלחמה נקודה. It doesn't say, maybe you will go out. Perhaps one day it will happen that you go out. No, it says, when you go out, like, yeah, it's inevitable. מלחמות יהיו חלק מהחיים שלנו כעם וגם כאנשים אישיים. So from here already we understand that wars are going to be part of our lives as a nation and of our lives as individuals. וכשאתה יוצא למלחמה ותהיה מלחמה, and when you go to war and there's going to be war, חבובי, לא תמיד זה יתשפשס. It won't always be an easy thing. וראית סוס ברכב עם רב ממך. And he says, when you go out and you see horses and chariots and people more numerous than you are. מי אי פעם היה במלחמה או בשדה קרב? Is there anybody who has ever been in a war or in a battle? אני שירתי בחיל אוויר, כל מה שראיתי היה תיאורטי. הוא היה בלפני, ממש לפני. יש פה עוד כמה שאולי כמעט נגעו. אבא שלי מאוד מבוגר, אבל הוא היה בתוך שדות קרב, ממש בצורה הכי.
הכי מיידית. זה לא נעים, זה אף פעם לא טעם. I was in the Air Force, so I only saw, it was kind of theoretically, I was far away when wars happened. My son was a lot closer to things actually happening, and my dad, he's already well advanced in age, and he has been in real wars, and it has been very real and very cruel. זה אף פעם לא כיף. It's never fun. זה אף פעם לא טעם. It's never enjoyable. אין מנצחים במלחמות, יש רק פחות מפסידים. There isn't really winners in wars. They're all losing. Some are losing more and some are losing less, but everybody loses in a war. הוא אומר שתהיה לך מלחמה ואתה תראה סוס ורכב, עם רב ממך. And here it says, you go to war and you see horses, chariots and people more numerous than you. וזה כמעט קורה לנו בכל מלחמה פה במזרח. Now to Israel that happens all the time, in every war. פשוט כל הזמן. They're always more numerous than us. לא הייתה קיימת מלחמה אחת שצה"ל היה מספרית יותר גדול מהאויב. There hasn't been a war where the Israel Defense Forces had more soldiers than the other people. אז הוא אומר, כאשר תצא למלחמה וראית סוס ורכב, עם רב ממך, מה תעשה? So he says, you go to war, you see horses, chariots and people more numerous than you, what do? Number one, דבר אחד, don't worry, be happy. First instruction is, do not be afraid, or don't worry, be happy. אנחנו צוחקים, אלוהים לא צחק. Now when God said that, he wasn't laughing. הוא באמת התכוון לזה. Because he meant it. הוא באמת התכוון לזה. God means things when he says them. ההבדל בין מטומטם לחכם יכול להיות מאוד דק במקרים האלה. Now, the difference between being stupid and being smart can be very, very slight. כאשר אתה רואה אויב, ואתה אומר לה, קטן וזה, ואין לך ביטחון מאחוריך, אתה פשוט לא נורמלי. If you see an enemy come and he's stronger than you and you just do what Neno just did, and you don't have some strong backup behind you, then you're stupid. אתה חכם רק כאשר אלוהים עומד מאחוריך ואתה בוטח בהבטחה שלו. But you're smart if you know that God is behind you and He's on your side and He's backing you up. לכן אלוהים אומר, קודם כל, לא תירמם. So therefore God can't say to His people, don't be afraid. הוא לא אמר איזה אומה, הוא לא אמר מהמצרים כן, מהסורים לא. לא משנה, כולם בקטגוריה אחת. Now He didn't say that there are certain people that they are to be afraid of and others not, like be afraid of the Syrians, don't be afraid of the Egyptians or anything like this. He said, generally, don't be afraid. למה? כי אדוני אלוהיך עמך. And he said, for the Lord your God is with you. Okay? God is with you. רבותיי, אנחנו אומרים אלוהים איתנו, תמיד אומרים, אבל אנחנו לא מפנימים את זה. We say that. We used to say, oh, God is with us. But do we really internalize it? What it means, God is on our side. אלוהים איתנו זה לא שהוא פסוק על הקיר. God is with us. It doesn't mean that He's like some verse written on the Bible verse written on the wall or something. אלוהים איתנו זה גם אומר שהוא כרגע, בזמן שהאויב מכין את עצמו נגדנו, אלוהים כבר שם להם וירוס בתוכנה. It means that while the enemy is preparing for this war, God is already putting viruses in their programs. God is already active, preparing from His side for that war. שימו לב, המלחמות הכי גדולות של עם ישראל היו ללא חיילי ישראל. The greatest wars in the history of Israel, they were always fought without the involvement of Israeli soldiers, if you look at history. המלחמות, הניצחונות הכי גדולות, היו בלי רובה, בלי חץ וקשת, בלי חרית. The greatest victories were without a shot being fired, without an arrow being fired, without a spear being thrown. ופה הוא אומר,
אל תירא, אני איתך. אני האלוהים שמעלה אותך מארץ מצרים. He said, I, the God who brought you out of Egypt, that same powerful God, I am with you. אתה זוכר איך שהם טבעו? So basically God is saying here, you remember the Egyptians? You remember how you watched them drown in the Red Sea? וזה לא בגלל שהיה שפל והמן היו חצי מטר. It's not because there was just the ebb tide and the water was low and then there was flood tide and the water came back. No, it was a miracle. אלוהים השביע את האימפריה הזו שמה, בשבילך. God drowned the army of that empire in order to protect you. כמה כדורים אתה ירית על המצרים? Now when that happened, how many shots did you have to fire at the Egyptians? כמה חיצים ירית כלפי? Or how many arrows did you have to shoot at the Egyptians? כמה חיילים אתה שלחת לחזית הזו? How many soldiers did you have to deploy to that front in order to keep the Egyptians away? החייל היחידי היה אני, ואתה היית הצופה של ביט. So God says, I was the only soldier there, right? You were just onlookers. ואז אלוהים ממשיך. וכשיהיה שתגיעו קרוב ממש לסף מלחמה, and he says, when you're approaching the battle, when you're right just before it's going to happen, מי ניגש להכין את העם? לא הגנרל, לא שר הביטחון. Then who does the debriefing before the soldiers go out? It's not the general. It's not the minister of defense. Who does it? הכהן. It's the priest. הכהן הזה אפילו לא יודע איך לעשות הורדת ידיים. המחיים שלו עבר איזשהו משהו פיזי. Now that priest can't even win like arm wrestling against a kid. He's not used to do this physical kind of work and warfare altogether. הוא עובד במקדש, יש לו שרירים. He's not skinny because he has to slaughter big animals. So he's good, but he's not good at war. כן, אבל הוא לא יודע תפקיד שמה בגלל שהוא איזה שוורצנגר. זה לא הייתה פרמטר כדי להגיע לשם. And he didn't get be in this position of debriefing the people because he was such an incredible fighter. הוא הפה של אלוהים. But he's there because he's the mouthpiece of God. אז כשאתה מגיע ממש לסף מלחמה, מי בא להכין את הצבא קודם כל? הכהן. So when you're approaching battle against your enemies, who prepares the army? It's the priest, God's priest. ומה הוא עומד לומר להם? And what is the priest going to say? אתם עומדים לפני מלחמה היום, נגד האויבים שלכם. So the priest says, here, O Israel, you are approaching the battle against your enemies today. You're about to go to war. אל תתנו ללב שלכם להיות רך, אל ירח לבבכם. Do not be faint-hearted. אגב, אפשר להזמין שיר, זה טקסט נפלא לשיר, באמת. Do not be faint-hearted. We are ordering a new song. Make a song about this faith. איזה כיף שאפשר להזמין ככה שיר, תחשבו, זה תענוג. הולכת עליו תעננים. אוקיי. אז קודם כל, אל ירח לבבכם. One, don't be faint-hearted. אל תראו. Two, don't be afraid. אל תחפזו. Three, don't panic. ואל תארצו מפניהם. Four, don't tremble before those enemies. במילים אחרות הוא פתח את המילון ולקח את כל המילים הנרדפות לפחד. So he basically, the priest opened the dictionary and took all the words that were speaking about what happens to you when you're afraid. He put them in here. חבר'ה, הרבה מדברים על מלחמה. Now, we are speaking now about war. אבל אף פעם זה לא נעים לשמוע סירן. Now, it is never pleasant when you suddenly hear the sirens go off. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,